ID. Clear. Order assigned. Begin. Recon, have a pleasant journey. Good morning, Sam. Weapons restricted. You've got some climbing to do. I'll see you soon.
bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Anybody home? Don't mind me. Beginning service. Have a pleasant journey. Weapons restrictions. Got some climbing to do.
Delivering cargo. Thank you. I gave her the medicine. She says she's feeling better already. But I'm not kidding myself. Even
Even if they did work that fast, the doctor said she needs a lot more than antibiotics. She's carrying our child. I want her looked at as soon as possible. Please, I need you to go to the doctor for me. He's got some kind of machine. Thinks it might help. I couldn't make out the details. Damn connection kept dropping out. But someone needs to go and fetch it. Take anything you need from that shelf. Hell, just take all of it. Good work. New order available. The clients requested that you complete this order as soon as possible. In other words, speed will determine your eval. Keep in mind, however, that when operating outside network coverage, you won't be able to fabricate additional items. You'll need to choose carefully from the equipment provided by the client. Now, the clock won't start until you set out. So, take your time to get your gear in order before you do. Order assigned. Delivery parameters updated. Time limit set. Sam, in light of the patient's condition, I've gone ahead and put a time limit on this order. You can still deliver the company. After it runs out. But I want you to move hell and earth to get there before it does. I know we keep piling things on you, but your BB unit can wait a little longer. And besides, beefing up the chiral network there should help it get better faster.
Sam, scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons restrictions lifted. Sam, access the delivery terminal. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo. There you are. The Mountaineer just contacted me. The treatment I prescribed isn't working. We need to act fast. I hoped the antibiotics would alleviate the worst of the symptoms, but it looks like we're past that stage. An infection like this so late in the pregnancy can cause any number of complications. Even if she survives, there is a risk she could suffer brain damage, even brain death. Now, I need you to deliver this prototype bioprinter and remote medical terminal to the Mountaineer. If you can connect them to me via the chiral network, I can use this equipment to diagnose the patient's condition and provide treatment. The terminal will allow them to transmit their genetic code, with which I can formulate a DNA vaccine for printing. At present, only vaccines utilizing viruses and other non-living components can be generated in this fashion, but future advancements may free us of this limitation. It should go without saying, but this is delicate equipment. Don't break it, whatever you do. Oh, and thank you. Hello, Sam. It's a pleasure to see you again. I must say, seeing you go about your business really does put a spring in my step. Do remember not to neglect your health. Good work. New or...
restriction. Thank you for your contribution. Deploying autonomous delivery bot. Deploying autonomous delivery bot. Weapons restrictions lifted.
delivering cargo. You're here. Oh, thank God. She's barely holding on. It's a good thing you hurried. The doctor said we need a chiral connection for this to work. So, hook us up. We'll join the UCA, whatever it takes. Go ahead. Doctor? Okay, I'll activate the terminal from my end. Just a moment. Everything's gonna be all right. With this device, I can examine her as if I were actually there. The manipulators on the terminal perfectly reflect my movements here. And with the bioprinter, I can provide a custom-made vaccine. It's just a shame my better half hasn't had a chance to build any more of these things. You're looking at the only ones we have. Don't worry, though. We'll do everything we can to ensure your child is safely delivered. Oh, thank you. This is incredible. You should thank him. The network he's helping to build is going to change the face of medicine forever. All right. Let's have a look at you. You've brought us the next best thing to a live-in, Dr. Sam. Thank you so much. Nicely done. BB-28 will be back in action soon. The kid's a real trooper. Stay the course, Sam. Heads up, Sam. Got a fresh order for you from a certain mountaineer. It'll take you to a region not yet covered by the chiral network. Suffice it to say, this is a chance to change that. Look into it as soon as you can. Good work. New order available. Please act. Oh, you're gonna love power gloves. They provide a major boost to... If you're scaling a cliff with a rope, you'll be able to make your way to the top a lot faster. You'll also notice a difference when lifting heavy cargo. And that's not all. Ever take a tumble down a steep slope? You probably tried to slow your descent with your hands, right? Well, if you've got these on, you'll be able to stop yourself that much more quickly. Just promise me you won't try punching someone, okay? That's not what they're for.
Delivering cargo. Thank you for your continued support. Thank you for your continued support. Thank you for your contribution. Safe travels. All the best to you and yours. Weapons restrictions lifted. I'm turning over inside my grave. You're waking up to face a brand new day. The thoughts I tried to sway would not behave.
Thank you. Delivering cargo. You're from Bridges, right? You don't have anything else for me, do you? No? Okay. Never mind. Never thought I'd receive a delivery in such excellent condition. Hey, I have a favor to ask. Do you think you could find my father's camera for me? It's kind of a long story, but he used to conduct field research in the area. My father believed that the key to understanding the Death Stranding was hidden here, somewhere in the caves and strata. But he passed away before he could complete his work, leaving me to finish what he started. And not long ago, I found something amazing. I was sure it was what my father had been looking for, even if I couldn't see how it related to the Death Stranding myself. What I needed was an expert opinion, someone who could look at what I'd found and tell me what it meant. So, I grabbed my father's camera and set out to document my discovery. Took pictures of every last detail. But on the way back, I spotted a group of armed men and I panicked, dropped everything and ran like hell. Thankfully, they never saw me, but when I stopped running, I realized the camera was gone, case and all. I've been trying to pluck up the courage to go and look for it ever since. But then, I remembered that the cargo tag was still on the case. And I figured, you being with Bridges and all, that you might have a way to pinpoint its location. Please, I'd give anything to have it back. I'm gonna put in the order. Please understand, that camera means everything to me. Until I know it's safe, I can't think about anything else. There's a terminal there you can use if you want to get started right away. Here. It's what I'd take if I were going myself. Knock yourself out. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further.
Weapons restrictions lifted. Stay out there, Luke. You all right? Yeah, right. Sam, did you find a recent cargo? Huh. It looks like someone's carrying it around.
there live. Weapons restrictions lifted. Hey, Ro. Don't worry, kid. Sam, did you find our missing cargo? Huh. It looks like someone's carrying it around.
They out there, Lou?
Bridges ID. Fragile Express ID verified. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Delivering cargo. Oh, wow. Thank you. I was afraid I'd never see it again. Oh, thank God. It looks exactly like it always did. Oh, you don't know what this means to me. It was my father's idea to move all the way out here. He thought he could get to the bottom of the Death Stranding all by himself. And we were right behind him. But look where it got us. If you hadn't come along when you did, the camera would be gone, and all our hard work would have been lost before anyone had a chance to see it. We can't let that happen. The world needs to hear about this. Someone out there will know what it means. So, connect us up. We want to be a part of the UCA. I truly hope our work will help to make a difference. Thanks again. I hope we get to meet again before too long. Sam, it's Hartman. That camera you recovered contains some fascinating footage. The data stored on it was automatically shared with us after you added the photographer's shelter to the network, along with her father's research materials. Anyway, my lab still doesn't have a high-speed chiral connection, but I was able to check one of the images against a database at HQ. Based on my preliminary calculations and the photographic and documentary evidence in our archives, I would estimate the paintings to be in the region of 30,000 years old, if not older. The artists were likely Neanderthals or other precursors who were migrating across the continent. See the dolphin-like creatures there? At the time, the cave would have been situated even farther from the coast than it is now. So how could the artists possibly have encountered dolphins? Answer: they couldn't. It is my belief that they had a brush not with dolphins, but with beach things. And that would mean the Death Stranding is not the first phenomenon of its kind, that it has happened before. Since the birth of our planet, countless species have gone extinct, from bacteria to dinosaurs. Scientists refer to the largest known mass extinctions as the Big Five. But there have, of course, been many other extinction events, albeit on a smaller scale. What if the artists were trying to document one such event, that of their own extinction? It would be the first record in Earth's history of a Death Stranding. And it would also lend credence to my theories. The sooner you come and connect me to the network, the sooner we'll know. Just imagine the mysteries we'll be able to solve. I'll be waiting, Sam. Wonderful news, Sam. BB-28's vitals are nearly within optimal operating parameters. Just before I called, it opened its eyes.
It was looking all over, as if searching for someone. And then, our eyes met. For a moment, I think. I tell you, it was almost enough to make me want to keep the kid for myself. Anyway, I still need to run diagnostics and make adjustments as needed. However, the fluctuating local chiral levels could pose a problem. Think you can bring one more site into the network? Once you have, and once I have subsequently confirmed that AB is functioning reliably, I'll release it into your custody. This is the last step, I promise. Just one more site, that's all we should need. Good luck. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. Sam, I see you received a mail from our mountaineer friend. Seems he's got an order for you. Might be good to give it a look. Deploying autonomous delivery bot. Deploying autonomous delivery bot. Hello, hi Sharon bro, welcome to stream. എന്തുണ്ട് വിശേഷം? ഓക്കെ ബ്രോ. അവിടെയൊക്കെ പി സിക്ക് എന്താ പ്രൈസ്? പി സി നാട്ടിലെ ഏകദേശം പ്രൈസ് റേഞ്ച് ഉണ്ട് ബ്രോ, പല റേഞ്ചാണ് ബ്രോ. ഏതാ നോക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ. പി സി ഷോറൂം ഏകദേശം എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണല്ലോ. ലേറ്റസ്റ്റ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പം മിനി പി സി ഒക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ, റോഗിന്റെ, എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. പി സി തന്നെ ഷോറൂംസ് ഉണ്ട് നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ, ഷോറൂംസ് കാര്യങ്ങള്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ബ്രോ. ഏകദേശം എല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അത് ഡിസ്കൗണ്ട് വരും, ഓരോരോ സ്പെഷ്യൽ ഇവന്റ്സിന് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ വരും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ബോക്സിംഗ് ഡേ, ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ, പിന്നെ ക്രിസ്മസിന് അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോരോ ഓഫേഴ്സ് വരാറുണ്ട്. അന്നേരം നമുക്ക് നല്ല ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പ്രൈസിലൊക്കെ കിട്ടും. പിന്നെ EMI ഓപ്ഷനിൽ കിട്ടും, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. വലിയ ഓഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വ്യത്യാസം വരില്ല ബ്രോ. കാരണം ഇതൊക്കെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ഏകദേശമൊക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും. ഞാനങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ, എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഓഫർ സമയമൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുക്കാറ്. മിക്കവാറും ഓരോരോ ഓഫേഴ്സ് വരും.
470 PC. ഓക്കെ, ഞാനത് നോക്കിയിട്ട് പറയാം ബ്രോ. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്കോഡിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. 4070 അല്ലേ? ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് അല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത്? 4070 ഏകദേശം 1.5 രൂപയുടെ അടുത്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ ഇവിടുത്തെ നോക്കിയിട്ട് പ്രൈസ് ഞാൻ ഡിസ്കോഡിനകത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാം. Thank you for your contribution. $4070 ഞാൻ എടുത്ത പി സിക്ക് ഏകദേശം ഒരു $3,000 സംതിങ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 1.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ അടുത്തോളം റേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത പി സിക്ക്. ഇവിടെ ആമസോൺ ഉണ്ടല്ലോ, മിഡ് നൈറ്റ് ഡെലിവറി വരെ ഉണ്ട് ആമസോൺ. ഇവിടെ ആമസോൺ അവൈലബിൾ ആണ് ബ്രോ. ഇപ്പോൾ 50 സീരീസ് അല്ലേ ടോപ്പ്? 40 സീരീസിന് പ്രൈസ് കുറവ് ഉണ്ടാവുമോ? ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബ്രോ. ബ്രോ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ലിസ്റ്റ് എനിക്ക് ഒന്ന് ഇട്ടാൽ മതി, ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. കമ്പാരിസൺ പറയാം എത്ര പ്രൈസ് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷിപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര പാടാണ് ബ്രോ. പി സി ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് കൊറിയർ ചെയ്യാൻ ചില കൊറിയർ കമ്പനീസ് ഒന്നും എടുക്കില്ല. ലാപ്ടോപ്പ് ഒക്കെ പിന്നെ ഈസി നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഇച്ചിരി പാടാണ് നാട്ടിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നതേ. ഉണ്ടാവും ബ്രോ, കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അത് പക്ഷേ പൊട്ടിച്ച് നമുക്ക് പെട്ടിനകത്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം. അതായത് പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ച് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, ലഗേജിനകത്തൊക്കെ വെച്ച് കൊണ്ടുവരാം. നമ്മൾ വിത്ത് ഒറിജിനൽ കേസോടൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ചിലപ്പം കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയണം, യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് പറയണം പൊട്ടിച്ചിട്ട്. പെട്ടി പൊട്ടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ യൂസ്ഡ് ഓപ്പൺ ആയല്ലോ, ഓപ്പൺ ബോക്സ് ആയല്ലോ, യൂസ്ഡ് ആയല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പെട്ടി പൊട്ടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. അല്ല നമുക്ക് കൊറിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കൊറിയർ കമ്പനീസ് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ അത് ഏറ്റെടുക്കത്തില്ല.
ഞാൻ കമ്പാരിസൺ പറയാം ബ്രോ. 14 സീരീസും 50 സീരീസും 40 അല്ലേ? ഓക്കെ, ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന അത് പ്രൈസ് എക്സ്ട്രാ ആവും. നമ്മളിപ്പം ഡെലിവറി കമ്പനി വഴി കാർഗോ വഴിയൊക്കെ ഡെലിവറി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ പ്രൈസ് ആവും. എനിക്ക് വന്നത് കിലോഗ്രാംസ് അനുസരിച്ചാണ് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇച്ചിരി പാടാണ്. കാരണം ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കുറച്ച് ഹാർഡ് ഡിസ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കാർഗോ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അവരത് ചെയ്യത്തില്ല. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യില്ല എന്തോ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ചില കമ്പനീസ് ചിലപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. എനിക്ക് സെക്കൻഡ് പിന്നെ കിട്ടിയില്ലല്ലേ? ഓക്കെ. ആരും അതിനകത്ത് ഇട്ടില്ല ബ്രോ. നമ്മുടെ ഡിസ്കോഡിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഷെയർ ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ. പക്ഷെ ആരും ഒന്നും അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അപ്ഡേറ്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല. ഇച്ചിരി പാടാണ്. സീരീസ് ഉണ്ടാവും ബ്രോ. എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. ഞാൻ നോക്കാം ബ്രോ. നോക്കാം. 7. എനിക്കൊരു 1-നടുത്ത് സാലറി 1.25 ഉണ്ട്. അല്ല, into 60 something. $1.25 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നാട്ടിലെ ചെയ്ത് വെച്ചോ പറഞ്ഞ ബ്രോ. മാസം നിയർലി $4,000 അടുത്ത് ഉണ്ട്. മാസം മന്ത്ലി $4,000. എക്സ്പെൻസ് നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ റെന്റ്, വീടിൻ്റെ റെന്റ്, വണ്ടിയുടെ കാറിൻ്റെ EMI വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മാസം മാസം ഇൻഷുറൻസ് വരുന്നുണ്ട് കാറിന്. പിന്നെ ഹോം ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്.
നല്ല എക്സ്പെൻസ് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ രണ്ടുപേർക്കും ജോലി വേണം, എന്നാലേ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഒരുപാടാണ്. നല്ല എക്സ്പെൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കമ്പനീസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യത്തില്ല. നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും കാര്യങ്ങളും ഫുഡും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാലറിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് കവറാണ്. അതിൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ റെൻ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കണം. കയറാൻ പറ്റില്ലേ? എല്ലാം കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ പോകണം ബ്രോ. ഈവൻ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ്സ് വരെ എല്ലാം കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കണം. അത്രയും നല്ല വഴി കിടന്നുണ്ട്. ഞാൻ എടുത്തിട്ട് കുറച്ചേ ആകുന്നുള്ളൂ ബ്രോ. ഇവിടെ ഞാൻ സെയിലൊന്നും ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഏകദേശം 2-നടുത്ത് പ്രൈസ് റേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം സെയിലാക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു 1.5 കൊടുക്കും. കാരണം അത്രയും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അധികം. 1.5 റേഞ്ചിന് എനിക്ക് ഇവിടെ സെയിൽ ചെയ്താൽ തന്നെ 1.5-നടുത്ത് കിട്ടും. നിയർലി ഒരു 1.5K വല്ലതും കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നാട്ടിൽ ഒരു 1.5 അല്ലെങ്കിൽ 1.25 ആ റേഞ്ചിന് കൊടുക്കാം. നാട്ടിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ അത്രയും പൈസയ്ക്ക് ആരും സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാങ്ങില്ലല്ലോ. ഇവിടെ $1.2K സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ആൾക്കാർ വാങ്ങുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ നാട്ടിലൊക്കെ അത്രയും പൈസയ്ക്ക് ആരും എടുക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം 1.5 ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂ കിട്ടുമല്ലോ നാട്ടിലൊക്കെ. മിനിമം ഒരു 1000 ഞാൻ കൊടുക്കും. $1000 ഡോളർ റേറ്റ് ആണ്. 1000 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു 60 into 60 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പം എനിക്കറിയില്ല. 60,000 രൂപയ്ക്ക് മേളിൽ നോക്കാം. സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് PC ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടും ബ്രോ. ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ കയറി നോക്കിയാൽ മതി. ഒരുപാട് എണ്ണം കാണാം. അത് ചിലതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ചീപ്പ് പ്രൈസിനൊക്കെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ അർജൻറ്റായിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യുന്നവർ മൂവ് ഔട്ട് സെയിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ബഡ്ജറ്റിന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര കുറേ ചീപ്പായിരിക്കില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. And then some. And we're talking straight up occult stuff, though she wouldn't be very happy hearing me say so. And she claims she's delving into the mysteries of the cosmos. യൂസ്ഡ് PC അത്യാവശ്യം എൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ $1,000 മേളിൽ പോവും. 600-നൊക്കെ 16GB RAM, 14th ജനറേഷൻ i5 14th ജനറേഷൻ, പിന്നെ 16GB റാമേ ഉള്ളൂ. 370 എന്തോ 8GB ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്, അതൊക്കെ ഒരു 650 നിയർലി 800 ആ ഒരു പ്രൈസിന് കിട്ടും യൂസ്ഡ് വൺ. Sure, her ideas may sound like the ravings of a lunatic to me, but they clearly mean something to her. I'd like to help her out. With your assistance, that is. You'll find an official order on the terminal.
Sam, it's just like the one at South Knot City. A vortex loaded with so much chiralium that it's almost off the charts. ബ്രോ അത് ആക്ച്വലി ഓരോരുത്തർ വിൽക്കുന്ന അനുസരിച്ചാണ്. പിന്നെ ഷോപ്സിലൊക്കെ എനിക്ക് അറിയില്ല ബ്രോ, എക്സാക്ട് പ്രൈസ് അറിയില്ല. മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിലൊക്കെ ഒരു 650 800 ആ ഒരു റേഞ്ച് വരും. $800 650 ബിറ്റ്വീൻ 1000 ആൻഡ് ഒരു ബിറ്റ്വീൻ 600 $1000 The Cupid's limiter 650 can അങ്ങനെയൊക്കെ ആ handle most റേഞ്ച് chiral ആയിരിക്കും. spikes, but we didn't plan for another supercell. Another supercell. I told you it was the same as before. Mama, is that you? You got me, Sam. It's been a while. But not really. Mulligan, Lochno, we're the same. One body, one mind, one being. ആ ഒരു റേഞ്ച് 68-70 ആ റേഞ്ച് ആവും. In this world, we're all connected. Remember that. Order assigned. സൈറ്റ് എനിക്ക് ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റ്സ് ഒന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ അത്ര വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല ബ്രോ. യൂഷ്വലി നോക്കുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ നോക്കുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ. പിന്നെ അല്ലാതെ ഇവിടെ കുറേ വെബ്സൈറ്റ്സ്, ഇപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ബൈ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം, ഡിസ്കോഡ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. Thank you for your contribution. ഒരുപാട് അല്ലാത്ത സൈറ്റുകളുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. Thank you. $1000 കിട്ടിയെങ്കിൽ റെഡി ക്യാഷ്. ഓക്കെ, അപ്പം 68 ഒക്കെ നമുക്ക് നാട്ടിൽ കിട്ടില്ലേ ബ്രോ? ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിലൊക്കെ നാട്ടിലുണ്ടാവുമല്ലോ. 68 നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പുതിയത് കിട്ടുമല്ലോ. ഈ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എനിക്കറിയില്ല, ലാപ്ടോപ്പ് ഒക്കെ പുതിയത് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ കിട്ടുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇവിടുത്തെ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ, ഞാനൊന്ന് തിരക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ 3050 കാർഡ്. ഓക്കെ ബ്രോ, അതിൻ്റെ സ്പെക്ക് ബ്രോ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്പെക്കും കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ എനിക്കൊന്ന് ഡിസ്കോഡിലൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഞാനതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ബ്രോ ഏത് സ്പെക്കാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, പിന്നെ അതിൻ്റെ മോഡൽസ്, മീൻസ് ജനറേഷൻ ഏതാണ്, അതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് ഇടാമെങ്കിൽ ഡിസ്കോഡിൽ എനിക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോളൂ ഡിസ്കോഡ്. അപ്പോൾ ഞാനത് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, പിന്നെ നോക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം വെബ്സൈറ്റ്സ്, പിന്നെ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് നോക്കാം, പിന്നെ അല്ലാതെ ഓൺലൈൻ സൈറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം. നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കാനഡ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ വേറെ കുറേ 1-2 കമ്പ്യൂട്ടർ ഷോപ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് ഗെയിമിംഗ് PCs കാര്യങ്ങളെല്ലാം അസംബിൾ ചെയ്ത്, അതുപോലെ ഗെയിമിംഗ് കമ്പോണൻസ് കാര്യങ്ങൾ, മീൻസ് പാർട്സ്, ഈ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം, അതുപോലെ ഈ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്, റാംസ്, ഇത് ഗെയിമിംഗ് PC ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഷോപ്സ് ഉണ്ട് കുറേ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള. അത് ജെന്യുവൻ ഷോപ്സ് ആണ്. അത് മാത്രമേ അവർ സെയിൽസ് ആൻഡ് സർവീസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഷോപ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ തിരക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ബ്രോ ജസ്റ്റ് എനിക്ക് ആ കോൺഫിഗറേഷൻ ബ്രോ ഏതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ്, മീൻസ് ബഡ്ജറ്റ് കണ്ട കോൺഫിഗറേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് ഡിസ്കൗണ്ടിലൊന്ന് ഇട്ട് തന്നാൽ ഞാനൊന്ന് തിരക്കിയിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ 70K അല്ലേ, 78K.
റാമിന് ഇപ്പോൾ വിലയാണ് ബ്രോ. അതെ, ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പ്രൈസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ബ്രോ എനിക്കൊരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് PC കിട്ടി, ഒരു 800-ന്. ഞാൻ സൂപ്പർ ചാറ്റ് വഴി ക്യാഷ് കിട്ടിയാൽ ബ്രോക്ക് അവിടെ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ബ്രോ സൂപ്പർ ചാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ച് അത് ടൈം പിടിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആകാനൊക്കെ. സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് PC കിട്ടും ഒരു 800-ന് ചാറ്റ് വഴി ക്യാഷ്. ഓക്കെ, ഞാനത് നോക്കാം ബ്രോ. പക്ഷെ അത് എനിക്ക് കൊറിയർ അയക്കുന്ന സാധ്യതയൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കണം. കാരണം കൊറിയർ അയക്കാൻ പറ്റുമോ? കാരണം മേടിച്ചു വെച്ചിട്ട് കൊറിയർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ചില കൊറിയർ കമ്പനീസ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും തിരിച്ചൊക്കെ ഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല പ്രൈസ് അവർ പറയുന്നുണ്ട്, നല്ല വിലയാണ്. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ലഗേജിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരണം. പിന്നെ അത് എത്രത്തോളം സേഫ് ആണെന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് തിരക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം. PC ഒക്കെ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നാട്ടിലോട്ട്, അതിനുള്ള കൊറിയർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ അത് എത്ര ആയിരിക്കും ഒരു പ്രൈസ് വരുന്നത്, കിലോഗ്രാംസിനാണോ അതോ ഇനിയും ഇതനുസരിച്ചാണോ, അതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് തിരക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊറിയർ വഴിയൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും, കസ്റ്റംസ് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. എനിക്കറിയില്ല ബ്രോ, പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല, സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല. അത് ഞാൻ പ്രൈസ് ഉണ്ട്, കാരണം എനിക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എനിക്ക് 1-2 എൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്കും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങോട്ട് എൻ്റെ മറ്റേ PS5-ൻ്റെ ഹെഡ്സെറ്റും ഒക്കെ നാട്ടിലായിരുന്നു. അത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ ലഗേജ് ഹെവി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറേ സാധനങ്ങൾ നാട്ടിൽ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊറിയർ അയക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. അപ്പം നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊറിയർ അയക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നപ്പോൾ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊറിയർ അയക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ PS5-ൻ്റെ ഹെഡ്സെറ്റിന് പിന്നെ 1-2 ഹാർഡ് ഡിസ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം അവർ അയക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി ഒത്തിരി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ അവർക്ക് പിന്നെ എന്തോ സേഫ്റ്റി കൺസേൺ ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് അയക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനിയും നാട്ടിലോട്ട് അയക്കാൻ വരുമോ എന്നുള്ള കാര്യവും സംശയമാണ്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് തിരക്കിയിട്ട് ബ്രോയോട് പറയാം. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കാം കേട്ടോ, ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. എൻ്റെ i5 ആണ് ബ്രോ, i5 14th ജനറേഷൻ ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. PC ഡീറ്റെയിൽസ് ഇല്ലില്ല, PC ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ തരാം. ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ PC ഡീറ്റെയിൽസ്. ഞാൻ ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ചെക്ക് ചെയ്യണം. എൻ്റെ i5 ആണ്, സോറി i7 14th ജനറേഷൻ. ഞാനിപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ഞാൻ കസ്റ്റം മെയ്ഡ് അല്ല, ഞാൻ ഓൾറെഡി അസ്യൂസ് റോഗ് സ്ട്രൈക്സ് G60 എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. How else do you think that chiral network of yours works? But I digress. Show me the stencil. Thank you. It's in excellent condition. ഓക്കെ, എൻ്റെ സ്പെക്ക് വരുന്ന പ്രൊസസ്സർ വരുന്നത് ഇന്റൽ കോർ i7 14700F. അത് 14 ജനറേഷൻ ആണ്. i7 14700F 32 GB റാം വരുന്നുണ്ട്. NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്. പിന്നെ 1 TB ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വരുന്നുണ്ട്. 32 GB റാം, 1 TB ഹാർഡ് ഡിസ്ക്, 4070
12 GB NVIDIA GeForce-ന്റെ 12 GB ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്. ഓക്കെ, ഇവിടുന്ന് PC ഒക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഒരുപാട് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ, സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം ഇച്ചിരി റിസ്ക് ഉള്ള സംഭവമാണ്. കാരണം എയർപോർട്ടിലെ കാര്യം നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം അവർക്കെല്ലാം അവിടെ തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഓരോ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. ചിലർക്ക് കയറ്റി വിടാൻ മനസ്സ് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ കയറ്റി വിടും. ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ വന്ന് ഒന്ന് പെട്ടതാണ്. കാരണം ബാംഗ്ലൂർ വെച്ച്, കാരണം ഞാൻ PS5 ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങുന്നത്. PS5 അവിടുന്ന് എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പം 3 തവണ അവർ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിങ്ങിൽ റിട്ടേൺ അടിച്ച്. അപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇത് PS5 ആണ്. ഞാൻ പൊട്ടിച്ചു. ഇത് അവിടെ കളയേണ്ടി വന്നു എനിക്ക്. ആ ബോക്സ് PS5-ന്റെ ബോക്സ് ഞാൻ അവിടെ കളഞ്ഞ് PS5 ഞാൻ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ബാഗിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പം 1-2 പ്രാവശ്യം സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് 3 പ്രാവശ്യം അവർ റിജക്റ്റ് അടിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ സെക്യൂരിറ്റിയോട്, ഒരു മിലിറ്ററി ഓഫീസർ ആയിരുന്നു, പുള്ളിയോട് ഞാൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് PS5 ആണ്, ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പുള്ളി എന്നിട്ട് ആ റിട്ടേൺ അടിച്ച ആളുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞ് അത് പിന്നെ കയറ്റി വിടുമായിരുന്നു. ഞാൻ ആകെ ഒന്ന് പേടിച്ചു, ഒന്ന് വരണ്ടു പോയി. പുത്തൻ PS5 ആണ്, മേടിച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പോലും ഇല്ല. അത് കസ്റ്റംസിൽ പ്രശ്നമാകുമോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ആകെ ഒന്ന് പോയിരുന്നു. പക്ഷേ നല്ലൊരു ഓഫീസർ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് പുള്ളി കയറ്റി വിട്ടു. അപ്പം സ്വന്തം നമ്മുടെ നാട്ടിലായിട്ട് തന്നെ ഇത്രയും ഇഷ്യൂ, അപ്പോൾ പിന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ഷിപ്പിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇതായിരിക്കും അവസ്ഥയാണ്. PC പിന്നെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. കാരണം എനിക്കറിയാം ഡെസ്ക്ടോപ്പ്. പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് കേട്ടോ, PS5 ഒക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് പെട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത്, ചിക്കൻ ലഗേജ് വെച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. സീനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. You've done a good thing, Sam. If you find anything else, be sure to bring it straight to me. റെഡിമെയ്ഡ് ആകുമ്പോൾ പ്രൈസ് കമ്പനി പ്രൈസ് വരും, പ്രൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും. മറ്റേ നമ്മൾ അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനേക്കാളും പ്രൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും. Until we meet again, my friend. Sam, it worked. BB-28 is in excellent condition. No evidence of lingering attachments or homesickness either. Perhaps its memory was erased after all. All that remains is for you to hook it up and take it for a run. I was hoping to return it to you as soon as possible, but എന്റെ PCക്ക് ഒരു നിയർലി $3,000 അടുത്തായിട്ടുണ്ട്. I mean, I do, but it's a little more complicated than that. What? We've got a problem. You may have heard about the massive supercell heading right for Mountain Knot City. അതിന്റെ പ്രൈസ് ഞാൻ ഇപ്പൊ നോക്കിട്ട് പറയാം. ഇപ്പം കറന്റ് പ്രൈസ് എന്താന്നുള്ളത്. റോഗ് സ്ട്രൈക്സിന്റെ ബെസ്റ്റ് ബൈയില് You know the cabin on the mountainside, northeast of Mountain Knot? Let's meet there. Good work. New order available. Asus ROG Strix G16. For further information. ടാക്സ് എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ആ ഒരു 3,000 അടുത്താവും. ഞാൻ പറയാം പ്രൈസ് റേഞ്ച് 3,599. Asus ROG G16 CHR gaming PC, i7 14th generation, 1TB SSD, 32GB RAM, RTX 4070, Windows 11. ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3,599. പക്ഷെ എനിക്ക് അന്നേരം ഓഫർ ആയിരുന്നു, 3,000 സംതിങ് ഓഫർ ഉണ്ട്. ഈ 599 എന്തോ എന്താ പറയാ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. 3,000 സംതിങ്ങിനാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഞാൻ മന്ത്ലി അടച്ച് അങ്ങനെയാണ് എടുത്തത്.
ഞാൻ 10:30 വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ ബ്രോ. ഞാൻ നൈറ്റും ലൈവ് ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. നൈറ്റ് മറ്റേ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഉള്ള ഗെയിമിംഗ് ആയിരിക്കും. ആനിമേ കാണാം. ഓക്കെ ബ്രോ, എനിക്ക് ബ്രോ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ഡിസ്കോഡിൽ ഒന്ന് സെൻഡ് ചെയ്തേക്കെ. പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് യൂസ്ഡും ന്യൂവും കമ്പാരിസൺ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ബ്രോയ്ക്ക് അയച്ചുതരാം. ഓക്കെ, പിന്നെ പോസിബിലിറ്റി നോക്കാം ഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും, അല്ലാതെ കൊറിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെന്നും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതും എല്ലാം ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, ട്രേഡിംഗ് അല്ലേ? ഓക്കെ ബ്രോ, അത് നല്ലതായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയനാണ്. കുറച്ച് പൈസ എൻ്റെയും പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല സ്റ്റഡി ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ട്രേഡിംഗ്. സിമ്പിളല്ല. നോ ഫ്രീ മണി ബ്രോ, എന്നത്ര ഓർത്താൽ മതി. ആരും ഫ്രീ ആയിട്ട് പൈസ തരില്ല. അതങ്ങനെ തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ട്രേഡിംഗ് ഒന്നും അത്ര എന്താ പറയുക എടുത്തയാടി ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല. നല്ല ട്രെയിനിങ് കാര്യങ്ങൾ, നല്ല സ്റ്റഡി ചെയ്യണം. സ്റ്റഡി ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൈസ വെറുതെ പോകും. ട്രേഡിങ്ങിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സേഫ്റ്റി. മണി സേഫ് ആണ്. നല്ല ബാങ്കിലൊക്കെ ഇച്ചിരി നല്ല എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഫിക്സഡ് ഇടുക, FD ഇടുക. അതാകുമ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കിലല്ല, നല്ല ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാങ്കിൽ FD ഇടുക. അതാകുമ്പോൾ പൈസ ഇവിടെ കിടന്നോളും, സേഫാണ്. ട്രേഡിങ് നല്ലതായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം, ആയിരിക്കും നല്ലത്. ഞാൻ ട്രേഡ് ചെയ്ത ടൈമിൽ നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. ഫ്രൈഡേ ഓക്കെ, എനിക്ക് 1.2 ലാക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ ബ്രോ, ഏതാ ഇത്? ക്രിപ്റ്റോ ആണോ? ക്രിപ്റ്റോ ഇതാണോ യൂസ് ചെയ്യാൻ ട്രേഡ് ചെയ്തേ? ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ആണോ അതോ അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും മറ്റേ ഷെയർ മാർക്കറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ആണോ? ഞാൻ ബിറ്റ്കോയിൻ കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലോങ് ടേൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച്. ഒന്നും സെറ്റ് ആയിട്ടില്ല. ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സക്സസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. കാരണം സക്സസ് ആകാതെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. കുറച്ച് ക്രിപ്റ്റോയിൽ കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബിറ്റ്കോയിനിൽ കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. In the world and one beyond. ഞാൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് അല്ലേ? ഓക്കെ, നല്ലതാണ് ബ്രോ. ചെറിയ ഏജിൽ തന്നെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ഈ ആപ്പ് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നല്ല ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നമ്മൾ ഈ പ്രൈവറ്റ് ആപ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെയുള്ളിടത്തൊക്കെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ.
ഓക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ നൈസ്. ബട്ട് വൺ ഡേ റിവെഞ്ച് ട്രേഡ് ചെയ്തപ്പോ പണി കിട്ടി. ഓ ബ്രോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ, അങ്ങനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞാ ബ്രോ, പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെടും. ബ്രോ ബികോം അല്ലേ? ബികോം അല്ലേ പഠിക്കുന്നേ? ഓക്കെ ജയിലിട്ടോ. ഓക്കെ ക്രോന. ഓക്കെ ഓക്കെ ബ്രോ. ട്രേഡിങ് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒത്തിരി സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്ത നല്ല അറിവോട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നൈസായിരിക്കും. പെട്ടുപോകരുതെന്നേ ഉള്ളൂ. Where are you? No idea. I'm seeing tanks and soldiers. The uniforms date back over a century. World War II era, I suspect. Did you see the man leading the soldiers? No. I think it's the guy you told us about. The born and bred warrior asshole who's gunning for BB? He must be our ticket home, right? Don't ask me. This is only my second time. Minimum 10 years Without ആണ് BB, മ്യൂച്വൽ it'll be hard to ഫണ്ട് find. 2 lakhs ഒക്കെ കിട്ടും. Lucky for you. കുറവായിരിക്കും. മറ്റു ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന പോലുള്ള പൈസയൊന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കിട്ടത്തില്ല. പക്ഷെ പൈസ സേഫ് ആണ്. I'm in the sewers. ട്രേഡ് നമ്മൾ അറിയാതെ ഓരോന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പെട്ടുപോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ആകാനോ ഒക്കെയുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. Gotcha. I'll find it. Search for a sewer entrance. Can you sit tight for now? Gladly. I won't move an inch. Yeah, well, if I'm slow, you might have to. What? That warrior asshole. He wasn't after me. He was after BB. Fuck me. Right. If he's looking for anyone, it's you. Oh no. Hurry the hell up, Sam. Keep it together. I'm on my way. And don't hook up BB either. You'll lead him straight to you. Oh boy. Not that you would, since you hate them. I just did because I was scared to death. Disconnect. Now. Already done. 2 Don't lakhs let him take BB. മതിയായിരുന്നു. ഓക്കെ. If he shows up with his soldiers, what do you expect me to do? Fight back? If I have to choose between BB and myself, well... You won't. I'm ending the call. Sam, it's not easy being me. No wife, no children, no friends.
And 10 so years I in sought solace, okay 70 sought series company release in the dead. okay. Over time, I made them a part of me, 70% of who I am today. But meeting you has opened my eyes. ഇങ്ങനെ ഓരോ ജനറേഷൻസ് You're very ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ബ്രോ. special, എവറി Sam. എവറി ഇയർ ഓരോ അപ്ഡേറ്റ്സ് വരുമല്ലോ. അയ്യോ എൻ്റെ ഗണ്ണില്ല. ഓക്കെ 5 years കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ജോബ് സെറ്റ് ആവും. 5 years അല്ലേ? ഓക്കെ. ആ ബ്രോയ്ക്ക് ഇനി 2 എത്ര കോഴ്സ് എങ്ങാണ്ടില്ലേ? 2 years അങ്ങനത്തെ കോഴ്സ് ഇല്ലേ? ബ്രോ ഞാനൊരു ക്വിക്ക് ബ്രേക്ക് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ക്വിക്ക് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വരാം. ഫുഡ് കഴിച്ചില്ല. ടൈം ഒത്തിരി കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. 12:45 പക്ഷെ ചെറുതായിട്ടൊരു ക്വിക്ക് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാം.
Okay, welcome back. Sherry bro. Oh, super chatted. Oh, thank you, bro. Thanks for the super chat, bro. Thank you. വീണ്ടും നമ്മുടെ സെറിൻ ബ്രോ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. മെയിൻ പ്രോബ്ലം ഷുഡ് ഐ ഗോ വിത്ത് മൈ ഡാൻസ് ബിസിനസ് ഓർ ഗെറ്റ് എ ജോബ് ആഫ്റ്റർ MBA ഓർ കൺഫ്യൂഷനിലാണ്. ഓക്കെ ബ്രോ, ബ്രോയ്ക്ക് ഏതാണ് കൂടുതലും എന്താ പറയാ മണി മേക്കിംഗ് ഏതാണ് പോസിബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് അത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏൺ ചെയ്യാൻ എന്താണ് സാധ്യത അത് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു 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 ബിസിനസ്സിന് കിട്ടുന്ന സുഖം ജോലിക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല. എന്ത് സാധനമാണ് ഇവിടെ? പേപ്പാൽ സേഫ് ആണ് ബ്രോ, നോ പ്രോബ്ലം. പേപ്പാലൊക്കെ വളരെ സേഫ് ആണ്, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ പേപ്പാൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് പ്രശ്നം ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. അല്ല, ഞാൻ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിനോട് 95K അസിസ്റ്റൻസ് കാർഡുള്ളൊരു PC. ഓക്കെ, പിന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇപ്പം മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ നിന്ന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ PC കണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്നുള്ളെങ്കിൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ചിലർ പറയും അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാലേ PC, അങ്ങനെയുള്ളതിൽ അത് ചിലപ്പം സ്കാം ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊന്നും ചെന്നപ്പെടരുത്. ബ്രോ, ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡ്യുവൽ സ്ട്രീമാണ്. അതിൽ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രീമിൽ 3 വ്യൂസ് ഉണ്ട് ബ്രോ, ഇതിൽ 2 വ്യൂസ് ഉണ്ട് ബ്രോ ഇപ്പോൾ കാണുന്നതിൽ. ഡ്യുവൽ സ്ട്രീമിൽ അതിൽ പോർട്രേറ്റിൽ 3 വ്യൂസ് ഉണ്ട്, മറ്റേതിൽ 2 ഉണ്ട്. 5 പേര് കാണുന്നുണ്ട്.
ഓക്കെ, ഞാൻ പിന്നെ 68Kയുടെ 4050 ലാപ്ടോപ്പാണ്. ഓക്കെ, അത് യൂസ്ഡ് ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ബ്രോ നല്ലത്. 68Kക്കൊക്കെ 4050 ലാപ്ടോപ്പ്. ഓക്കെ, ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രാൻഡ് ന്യൂ വാങ്ങുക, യൂസ്ഡ് കഴിവതും വാങ്ങാതിരിക്കുക. ഓൾറെഡി ബ്രാൻഡ് ന്യൂ വാങ്ങിയാൽ തന്നെ 1 ഇയർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ബാറ്ററി ലൈഫും എല്ലാം പോവും, ആകെ സീനാവും. കാരണം എനിക്ക് ഏസർ ഹീലിയോസ് പ്രിഡക്ടർ, മറ്റേ പ്രിഡക്ടർ ഹീലിയോസ് 300 ഉണ്ടായിരുന്നു. 1 ഇയർ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് റണ്ണ. 1 ഇയർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ബാറ്ററി ബാക്കപ്പും പിന്നെ ഒരു ലാപ്പ് നല്ല വലിച്ചിലായി, ഒരു എന്താ പറയാ, സ്ലോ ആയി. പിന്നെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി കുറഞ്ഞു ലാപ്ടോപ്പ്. അപ്പൊ പിന്നെ യൂസ്ഡിന്റെ കാര്യം കൂടെ പറയണ്ടായല്ലോ, സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാര്യം പറയാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല, ലൈഫ് കുറവായിരിക്കും. 68Kക്കൊക്കെ മറ്റേ നൈട്രോ ഒക്കെ കിട്ടുമല്ലോ. എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് PC യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ബ്രോ, PC യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഒരാള് UK പോയായിരുന്നു, അപ്പൊ അവൻ നാട്ടിലെ PC വിറ്റിട്ടാണ് UK പോയത്. എന്നിട്ട് UK ചെന്നിട്ട് അവിടെ അവനൊരു PC എടുത്തു. PC യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. So, do you still share memories? I see. Stay here. Seems like I got other memories to tend to. I'm taking him down as you get us both out of here. You know, Sam, I'm starting to understand why BB is so important to you. Huh? It's just a tool. Life and death are supposed to be irrelevant. But we've got attached to each other all the same, haven't we? Kid's not just a tool. Name's Lou. 9 പേര് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗൈസ്, വാച്ച് ചെയ്യുന്നവരൊന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ സെറിം ബ്രോയെ പോലെ. സെറിം ബ്രോ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ PC സെൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ബ്രോ, അതിലോ അത് നേരത്തെ താമസിച്ചു പോയി ബ്രോ. പുള്ളി നാട്ടിൽ PC സെൽ ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ വന്നിട്ട് പുള്ളി ഓൾമോസ്റ്റ് 1 ഇയർ UK എത്തിയിട്ട് പുള്ളി ഓൾമോസ്റ്റ് 1 ഇയർ ആയി. ഞാൻ അതിലുണ്ടെങ്കിൽ പറയാമേ, PC സെൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ആളുടെ PC GP അറിയാം, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡിസ്കോഡിൽ പുള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും വേണോന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്ത് പറയാം. പുള്ളി കൊടുത്തു ബ്രോ, അത് ഓൾറെഡി ആരോ വാങ്ങിയത്. പുള്ളി ആദ്യം കൊറിയർ ചെയ്യാനാണ് നോക്കിയത് UK-ലേക്ക്. പക്ഷെ അത് കൊറിയർ ചെയ്യാൻ അതിലെന്തോ സീനായിരുന്നു. അപ്പം സീൻ മീൻസ് അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നമല്ല, കൊറിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എന്തോ ഒരു സീനായി. അപ്പം അതുകൊണ്ട് പുള്ളി അത് സെയിൽ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ UK-ൽ വന്നിട്ട് പുതിയ അവിടുന്ന് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മേടിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ. അങ്ങനെ പറയാമായിരുന്നു ബ്രോ. അതൊക്കെ ഇതല്ലേ ഒരു ടൈം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ജോബെല്ലാം കിട്ടി സെറ്റായതിനു ശേഷമാണ് PC എടുക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു ടൈം വരും, ആ ടൈം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതുവഴിയല്ലേ വന്നേന്ന് തോന്നുന്നു.
ഞാൻ PC എടുക്കുന്നത് PS5 എടുക്കുന്ന എല്ലാം ജോബ് സെറ്റ് ആയതിനു ശേഷമാണ്. നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, റൈറ്റ് ടൈം വരുമ്പോൾ വാങ്ങാം. ഓ ഇതുവഴിയല്ലേ വന്നേ. ഓക്കെ, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് യൂസ്ഡ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ബ്രാൻഡ് ന്യൂ എടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ ലൈഫുണ്ട്, നമുക്ക് ട്രസ്റ്റഡ് ആണ്, നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും. യൂസ് നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഒരാൾ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്ത് അത് അതിൻ്റെ പദം വരുത്തിയിട്ടായിരിക്കും സെല് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് സെല് ചെയ്യുന്ന, അതായത് കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇതുകൊണ്ട് സെല് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ, മീൻസ് അവരുടെ എന്തെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ട് സെല് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവാം. അവർ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഓക്കെ, അത് വളരെ റെയറായിട്ട് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതൊക്കെ നല്ല PCs ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഒട്ടുമിക്ക PCs എല്ലാം ആളുകൾ മാക്സിമം, ഞാനിപ്പം ഇത് ചെയ്യല്ല, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ലോങ് ടേം യൂസ് ആണല്ലോ ഗെയിമിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ. നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു വർഷത്തേക്ക് തൽക്കാലം ഉപയോഗിച്ച് കളയാനൊന്നും അല്ലല്ലോ, നമ്മൾ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മേടിക്കുമ്പോൾ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ മേടിക്കുക ആയിരിക്കും നല്ലത്. ബ്രോയ്ക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര ഏജ് ഉണ്ട്? ബ്രോയുടെ ഏജ് എന്താ? ഓക്കെ, 20 അല്ലേ ഉള്ളൂ? Hi Stream Sentinel, welcome to my stream. Assault rifle. ആഡ് കുറച്ച് കൂടുതലാണല്ലോ. നമുക്ക് വ്യൂവേഴ്സ് കുറവല്ലേ, അപ്പം ഞാൻ ഹൈ ആണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. സ്ട്രീം സെന്റിനെ എന്തുണ്ട് വിശേഷം? ഇവിടെ സുഖം ബ്രോ, ഇവിടെ സുഖം തന്നെ.
I'm not bro. Sorry കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോ എല്ലാരെയും മുന്നേ വിളിക്കുന്നോണ്ട് അങ്ങനെ ശീലിച്ചു പോയി. I was born to fight. It's okay. Okay, thank you. GPU സെയിൽസ് കണ്ടു. ഞാൻ ഡിസ്കോഡ് നോക്കിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, GPU സെയിൽ കണ്ടു. ഏതിലായിരുന്നു ബ്രോ? ഇലവൻ എന്ന് പോവാം. എന്താ 11 മനസ്സിലായില്ല. ഓൾഡ് മെസ്സേജ്. ഓക്കെ, GPU സെയിൽ ഓൾഡ് മെസ്സേജിലായിരുന്നല്ലേ. ഓക്കെ, അത് ഓൾമോസ്റ്റ് 1 ഇയർ ആവുന്നു. 1 ഇയർ ആകുന്നു. 7 months 8 months എങ്ങാണ്ടാണോ. എന്തായിരുന്നു 11 ആകുമ്പോ പോവാം. ഓക്കെ, 11 ആകുമ്പോ പോവും. ഇനി 10:30 കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ ബ്രോ. വൈകിട്ട് വരില്ലേ? വൈകിട്ട് കാണില്ലേ? വൈകിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ലൈവ് ഉണ്ട്. ചിലപ്പോ ഗ്രൗണ്ടഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ടൈറ്റ്സോ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. Is there any advice to hold my feelings towards buying a PC before job? Bro, if you have, അതിപ്പോൾ ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ബ്രോക്ക് നേരത്തെ വാങ്ങാൻ പറ്റിയ ബ്രോ വാങ്ങുക. ബട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ നല്ലത് വാങ്ങണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ജോബൊക്കെ സെറ്റായിട്ട് ഒരു ബ്രാൻഡ് ന്യൂ PC വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും മൈ ഒപ്പീനിയൻ. ബ്രോയ്ക്ക് വാങ്ങണം എന്നാണെങ്കിൽ നല്ലത് നോക്കി വാങ്ങുക. ഇത് കുറച്ച് പൈസ സേവ് ആയതിനു ശേഷം കുറച്ച് പൈസ സേവ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും EMI ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നോക്കി വാങ്ങാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങാം. പിന്നെ കുറച്ച് സപ്പോർട്ട് വീട്ടിൽ ചോദിച്ചു നോക്കാം. വീട്ടിൽ പേരൻസ് എന്താണ്, പേരൻസിനോടൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കി. അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ചെയ്യാം. Totally up to you. ജോബ് കഴിഞ്ഞ് ഓണായിട്ട് ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ല അവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓക്കെ ആയിട്ട് ബൈ ചെയ്യാം. പേരൻസ് ഡോണ്ട് പ്രൊമോട്ട് ഗെയിമിങ്. ഓക്കെ, അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ, സ്വാഭാവികം. ബ്രോയ്ക്ക് ജോബ് സെറ്റായിട്ട് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രോ ടെൻഷൻ ഇല്ല, ബേർഡൻ ഇല്ല. കാരണം നമുക്ക് പൈസയായി, നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ട് പൈസയായി, നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ സാധിച്ചെടുക്കാനുള്ള പൈസ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരെയും കുറിച്ചേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓ, പേരന്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ബ്രോ ഇപ്പൊ വീട്ടിലല്ലേ, അപ്പം
പേരൻസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഗെയിമിംഗ് PC മേടിച്ച് എങ്ങനെ കളിക്കാൻ പറ്റും? പ്രശ്നമാവുമല്ലോ. എപ്പിസോഡ് 7 അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീമിംഗ് പറഞ്ഞാൽ പോരെ? സ്ട്രീം ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. സ്ട്രീമിംഗ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബ് ഒരു സ്ട്രീമറാണ്, ഗെയിം സ്ട്രീമറാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നും പറയത്തില്ലല്ലോ. കാരണം മണി മേക്കിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അതില്. വെറുതെ ഇരുന്ന് ഗെയിം കളിക്കാൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ വീട്ടിലായിരുന്ന സമയത്ത് പേരന്റ് ഒട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു ഗെയിമിങ്ങിന്. നമ്മൾ ഒളിച്ചും പാത്തും ഒക്കെ ഗെയിം കളിക്കും. അന്ന് പഴയ PC വെച്ചിട്ട് ഡേവ്, വെർച്വൽ കോപ്പ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം ഈ ഏജിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. ബട്ട് കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് പോയാൽ പിന്നെ അത് റിസ്ക് ആണ് ബ്രോ. അതാണ് ഞാൻ ട്രേഡിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. റിസ്ക് എടുത്ത് ചെയ്യരുത്. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാശ് കളയാൻ നോക്കരുത്. ഗെയിം കിടുവാണല്ലോ. കിടു ഗെയിമാണ് കേട്ടോ, അടിപൊളി ഗെയിം. ഇല്ല, പേരൻസ് സമ്മതിക്കില്ല. ബട്ട് ഇഫ് ഐ ബൈ PC വിത്ത് മൈ മണി ദർ ഇസ് എ വാല്യൂ. അത് ശരിയാണ്, അത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത്. ബ്രോയുടെ ഫിനാൻസ് ബ്രോ ഏൺ ചെയ്ത് PC സ്വന്തമായിട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ അതൊരു വേറെ ഇതല്ലേ. അതതിൽ ആർക്കും ചോദിക്കാൻ വരേണ്ട കാര്യമില്ല. ആസ് എ പേരന്റ് എന്താണെങ്കിലും ഗെയിമിങ് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത പേരന്റ് ആണെങ്കിലും അവർ ചോദിക്കും, ഡെഫിനറ്റ്ലി ചോദിക്കും. അത് ബ്രോ സ്വന്തമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അവർക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ ഫുൾ സംഭവം എന്നുള്ള രീതി നമ്മുടെ പേരൻസ് ഒക്കെ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഗെയിമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ വലിയ പ്രശ്നമുള്ള സംഭവമാണ്, കുഴപ്പമാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ന്യൂസും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന അങ്ങനെയല്ലേ, ഗെയിം കളിച്ചോ, ഗെയിമിന്റെ രീതിയിൽ ഒരാളെ ഇത് ചെയ്തു, അങ്ങനെ ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നൊക്കെയാണല്ലോ ന്യൂസും പഠിച്ചു വിടുന്നുണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ ഇത് എന്തുമാത്രം സ്ട്രെസ് റിലീഫാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗെയിമിങ്ങിന്റെ രീതിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്താ പറയാ, നല്ലൊരു ഇതാണെന്ന് ആ ഗെയിം കളിക്കുന്നവർക്കറിയാം. കാരണം ഇത് അത്ര വലിയ അഡിക്റ്റഡ് ആവുന്ന കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല ഗെയിമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ചിലവരുണ്ട്, എന്നാലും ചില പിള്ളേരുണ്ട്, ചില പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നമുണ്ട് ബ്രോ. അമിതമായ എല്ലാം പ്രശ്നമാണ്. പേരൻസ് 3 years മുമ്പൊക്കെ സമ്മതിച്ചു, പിന്നെ ബിട്രയൽ. ഓക്കെ, അത് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ടാണ് ബ്രോ. ഈ ഗെയിമിങ് നമ്മൾ ഇരുന്ന് പോവും, ഗെയിമിംഗ് കളിച്ചിരുന്ന് പോവും, പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനെയൊക്കെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട് ഈ ഗെയിമിങ്ങിനെ പറ്റി. അതുകൊണ്ടാണ് പേരൻസ് അങ്ങനെ സമ്മതിക്കാറ്. You two were out cold, so I had you. At the end of the day, parents might want you. അങ്ങനല്ലേ? You were right. Whatever you did back there returned us to our own world. I put your cargo and gear in your private box. You slept for a whole day, you know. Slept like the dead. ഗെയിമിംഗ് ഒരു അപകടകാരിയല്ല. അപകടകാരിയാവുന്ന എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരുപാട് അതിൽ പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഇതാകുന്നത്. അല്ലാതെ ഇത് വലിയ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. I found some records from 10 years ago. A death, sudden, in the middle of a town. Young woman in the prime of her life. Nobody knew until it was too late. A void out. Her husband, who was a member of Bridges, had dooms. He tried, but he couldn't get to her in time. ചാറ്റ് ആരോടാ സംസാരിക്കുന്നത്? ഞാൻ 2 ഡ്യുവൽ സ്ട്രീമാണ് ആക്ച്വലി. വെർട്ടിക്കലും പോർട്രേറ്റും 2 ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
because he was a repatriate. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ ഒരു ബിഗ് ഫാൻ അതിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെറിൻ ബ്രോയോടാണ് മറ്റേ ഇതിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. The only survivor was the only suspect. He was easy to blame, and people did. And pretty soon, they were blaming Bridges too. The man felt responsible, so he left. Guys, 5 plus 2 And his wife who died. 7. Her name was Lucy. 7 പേര് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. She'd been 2 പേര് pregnant ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. for a woman. ബാക്കി എല്ലാവരും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു. ഇതിലൊക്കെ ഒന്ന് They പറയും. were going to name their son Lou. Didn't happen. But it did. President Strand told me. She talked about you all the time. He didn't have to cut all ties and walk away, she said. You wanna shut the fuck up? Calm down, Sam. Take a seat. I told you before about my body. 70% harvested from cadavers. Do you want to know the real reason why? Because the story you've heard is one I made up. The truth is, I'm Frankenstein's monster. Artificial, grown from pluripotent stem cells. And when that vital spark didn't manifest in all my organs, they replaced the defective ones with those of the dead. I never had a birthday. I'm a soulless meat puppet. No ka, a dead man. People born the traditional way have beaches. You have one. BB too. But I have no such connections. No mother. No afterlife. No beach. You see now why I'm so obsessed with it all? Why I joined Bridges? The battlefield. Now that was an awful beach. But strangely, I didn't hate it. Because I knew you were coming for me. I've never felt that before. Connected to someone. I decided. You didn't have എന്താണ് ബ്രോ? all ties എന്താണേലും walk away. all the best ബ്രോ. The president was right about that much. Wasn't anything to walk away from. It's not like I was ever welcome there. I will wait until to get a job. Okay, അത് നല്ല ചോയ്സ് ആണ്. ബ്രോയ്ക്ക് അന്നേരം ആരെയും ഇത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ബ്രോ ഒരു ജോബ് സെറ്റായി You were holding it. ഒരു നല്ല PC വാങ്ങിക്കും. ഒരു ബ്രാൻഡ് ന്യൂ തന്നെ വാങ്ങിക്കും. Dog tag, US issue. Wasn't easy prying it out of your hand. Clifford Unger, as you can see. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് PC ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പേരന്റ് വാങ്ങിച്ചു തന്ന PC ആണ്. പക്ഷെ അത് അത്ര പഴയ മോഡലാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും PC ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഗെയിമിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾക്കൊരു ജോബ് സെറ്റായി സ്വന്തമായിട്ടൊരു PC കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാങ്ങാം. പിന്നെ അതൊരു ഫീല് തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. നമ്മുടെ ഓൺ മണി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്ത മണി കൊണ്ട് നമ്മളൊരു സ്വന്തമായിട്ട് PC നമ്മുടെ ഡ്രീം ആണല്ലോ ഒരു നല്ലൊരു ഗെയിമിംഗ് PC എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ജോബ് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് വാങ്ങുന്ന PS4 ആണ് കേട്ടോ. PS4 വാങ്ങിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് PS5 വന്നപ്പോൾ PS4 ട്രേഡ് ചെയ്തു. PS5 വാങ്ങി ബാംഗ്ലൂരിൽ. പിന്നെ അത് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് പിന്നെ PC വാങ്ങുന്നത്. Take a shower using. ഇപ്പോൾ 800 വെച്ച് മന്തിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട്. സിൽവർ ആൻഡ് ഗോൾഡ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് മൈ സ്ട്രീം. ഓക്കെ, നടക്കട്ടെ ബ്രോ. Sam, do you copy? As you might have suspected, time here stopped while you two were on that battlefield. If my thinking is correct, the dimension to which you traveled is a kind of beach. To explain a little,
Our bodies, our ha, all occupy the same world. But our souls, our ka, have beaches all their own. These beaches are given Cool form scene. in our brains Cool by scene. our beliefs, religion, philosophy, and so forth. As a result, a beach can be anything, and those anythings form a multiverse. However, if many people die at once, their Bro, beaches can I'm entangle, 35, bro. creating a strand field. 35. This phenomenon is exacerbated in wartime Family by man ആണ്. omnipresent feelings of resentment and despair. Beaches are more easily and frequently entangled. On such a beach, exits vanish and experiences cycle endlessly. Picture it like a record player. The needle skips, playing the same phrase again and again. They're fighting a battle that has no beginning or end. എപ്പോഴാണ് പി സി ആൻഡ് PS5 ഓൾമോസ്റ്റ് പി സി എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന 1 ഇയർ ആയി. PS5 3 years ആവുന്നു. 3 years കഴിഞ്ഞു. PS5 എടുത്തിട്ട് 3 years കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. PC എടുത്തിട്ട് 1.5 years ആയി. If you can connect me to the chiral network, who knows what we might discover. EX grenade number 0. Still there, Sam? If so, I have a request. When you're ready, head upstairs to the delivery terminal. ജോബ് എപ്പോഴാണ് സെറ്റ് ആയത്? ജോബ് എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എത്ര ബ്രോ 2016 ജോബ് സെറ്റ് ആയതാണ്. ഞാൻ 2016 ആക്ച്വലി 2013 ആണ് ഞാൻ പാസ് ഔട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. സോ 2013 എനിക്ക് ജോബ് സെറ്റ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ 8 months ട്രിവാൻഡ്രത്തൊരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. 2014 2 year പ്രോഗ്രാം 2016 ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. വർക്കിംഗ് തുടങ്ങിയ ഇൻഡി ഗെയിംസ് ഞാൻ എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രോ. ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് കൂടുതലും സർവൈവൽ ഗെയിംസ് ആണ് ബ്രോ ഇഷ്ടം. ഞാൻ കൂടുതലും കളിക്കുന്നത് ബേസ് ബിൽഡിംഗ് സർവൈവൽ ടൈപ്പ് ഗെയിംസ് ആണ് കൂടുതലും കളിക്കാറ്. ഇൻഡി ഗെയിംസിൽ ഞാൻ മറ്റേ ഇതൊക്കെ പാത്ത് ഓഫ് എക്സൈലൊക്കെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. പാത്ത് ഓഫ് എക്സൈൽ പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ കളിക്കാൻ ഒരുപാട് കുറേ എന്താ പറയുക ഗെയിംസ് പെൻഡിങ് കിടപ്പുണ്ട്. എല്ലാം കൂടെ കളിക്കാനുള്ള ടൈം ഇല്ല. കാരണം എനിക്ക് മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ വർക്ക് ഉണ്ട്, സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഉള്ളൂ ഫ്രീ, പിന്നെ ഫാമിലി കാര്യങ്ങളപ്പം ഇതുപോലെ മിഡ് നൈറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോഴാണ്. ഇപ്പം ഇവിടെ ടൈം എന്താ 1:30 ആയി, 1:30 AM. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ വീക്കെൻഡ് ഒക്കെയാണ് കളിക്കാറ്. എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള ടൈം കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ വിളിക്കും, അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ കളിക്കും. പിന്നെ എനിക്കിത് തീർക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഗെയിം. അതാ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. ഡെത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് എങ്ങനെയെങ്കിലും തീർക്കണം. എന്നിട്ട് എനിക്ക് 2 എടുത്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്, കളിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ ഗെയിം തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാനൊരു 4 times ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഗെയിമാണ് ഡെത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് 1. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ആദ്യമൊന്നും ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഗെയിം. എന്താ ഫുൾ ഓട്ടോ ആണല്ലോ, ജസ്റ്റ് ഒരു റണ്ണിങ് സിമുലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്കിംഗ് സിമുലേറ്റർ ആണല്ലോ ഗെയിം എന്ന് വിചാരിച്ച്. പക്ഷെ കളിച്ചതുകൊണ്ട് എന്നോട് കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞു ഗെയിം പൊളിയാണ്, കളിച്ചു നോക്ക്, കുറച്ച് കളിച്ചു നോക്കുന്ന. അങ്ങനെ കളിച്ചപ്പോഴാണ് സംഭവം ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഗെയിമാണെന്ന് വെച്ചാൽ മീൻസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അടിപൊളിയാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാലും ഇത് തീർക്കണം, എന്നിട്ട് തീർത്തിട്ട് 2 എടുത്താൽ കൊള്ളാവുന്നൊരു പ്ലാനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കുത്തിയിരുന്ന് കളിച്ചു തീർക്കുന്നത്. അതുപോലെ കുറേ സ്റ്റോറി ഗെയിംസ് പെൻഡിങ് കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ അന്ന് ലിസ്റ്റ് കാണിച്ചായിരുന്നല്ലോ ബ്രോ. ബ്രോ ട്രൈ പാസിഫൈ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹൊറർ മൾട്ടിപ്ലെയർ ഗെയിംസ്. ഓക്കെ, അത് ട്രൈ ചെയ്യാം ബ്രോ. ഞാനിപ്പോൾ ഹൊറർ ഗെയിംസ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിനോട് കളിക്കുന്ന ഡെഡ് ബൈ ഡേ ലൈറ്റ് ഒക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റെബിലൈസർ
ഒരു ഉറക്കം വരുന്നിടം വരെ കളിക്കാമെന്ന് വെച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 1:30 ആയി. ഒരു നോക്കട്ടെ 1 hour കൂടെ കളിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം എനിക്ക് നാളെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം സൺഡേ നൈറ്റ്, കാരണം മൺഡേ വർക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാളെ നേരത്തെ കിടക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്ന് മാക്സിമം ഇരിക്കാമെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഉറക്കം വരുന്നില്ല. ഉറക്കം വരുമ്പം കിടക്കാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്താണ് നോക്കണ്ടേ? ഓക്കെ, മീല്. ഓക്കെ, മെയിൽസ് ഒക്കെ പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ BBയെ തിരിച്ചു കിട്ടി. Can I help you? Holy shit. John, is that you? What are you doing here? My wife's checked in. I don't want to repeat of last year. I'm so sorry. I didn't know you were perfect. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. Sam, the west side of that region is covered by a massive tar belt. Beyond it is Edgenot City, the last bastion of civilization you'll find that far out. It's your final destination. ഡേവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗോസ്റ്റിന് കിൽ ചെയ്യുക. ബട്ട് 4 players ഒരു ടീം കൊണ്ടുവന്ന് ബേൺ ചെയ്യുക. ആ ടൈമിൽ ഗോസ്റ്റ് വന്ന് പിടിക്കും പ്ലേയേഴ്സിനെ. ഓക്കെ, എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഫ്രീ ഗെയിം ആണോ? അല്ല, ഫ്രീ ഗെയിം അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ. But before you cross the tar belt, there's one more knot we need you to tie. Hartman will help you get it done. 250 rupees എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ? ഓക്കെ, 250. നോക്കാം ബ്രോ, നോക്കാം. അല്ല, ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ, അതിലൊക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലേ നോക്കാം. ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം, സ്റ്റീമിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. Closer study may yield information that could prove instrumental in helping us to overcome the Death Stranding. Suffice it to say, 1 minute remaining. പറ്റുമെങ്കിലും മതി. ഓക്കെ ബ്രോ, ഞാൻ നോക്കാം. കാരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് ഗെയിംസ് പെൻഡിങ് കിടപ്പുണ്ട്, കളിച്ച് തീർക്കാൻ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പതുക്കെ ഓരോന്ന് തീർത്ത് വരിക നോക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇത് നോക്കാം കേട്ടോ, നോക്കാം. പിന്നെ ആരെങ്കിലും കളിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം. അപ്പം PC കളിക്കുന്ന PC ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം. കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം. നൈറ്റ് ഉറപ്പില്ല, പറ്റുമെങ്കിൽ വരാം. ഓക്കെ ബ്രോ, ലേറ്റ് ആവും മിക്കവാറും. ലേറ്റ് നൈറ്റ് സ്ട്രീം ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. ലേറ്റ് മീൻസ് എനിക്കിവിടെ മോർണിംഗ് ആണല്ലോ സൺഡേ. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ വരുന്ന അനുസരിച്ചിരിക്കും. നേരത്തെ തുടങ്ങാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നേരത്തെ നോക്കാം. പറ്റുമെങ്കിൽ വരൂ. അപ്പോൾ 30 yearsൽ BC ഞാൻ ബൈ ചെയ്യും. 70 series അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ബ്രോയ്ക്ക് ഇത് നേരത്തെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിലോ?
Mama's Groups. Mama അല്ലേ. ബ്രോയ്ക്കൊക്കെ നേരത്തെ വാങ്ങാൻ പറ്റും ബ്രോ. 31 ആകണ്ട, അതിന് മുമ്പ് വാങ്ങാൻ പറ്റും. All right, Sam. Take care of her. And don't worry, she won't go necro. Millingan special. Be funny if these Ha of ours ended up being the key to saving us all. ആ ടൈമിൽ ഒരു 60 to 70 6 or 7 ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് വാങ്ങണം. ഓക്കെ. ബ്രോയ്ക്ക് അതിന് മുമ്പ് വാങ്ങാൻ പറ്റും. ഫൈൻ. അതിന് മുമ്പ് എന്താണെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യാം. But next year will new series release. Okay. Next year അല്ലേ? Okay. Beginning scan. Have a pleasant journey. അതല്ല 30 സീരീസ് റിലീസ് ആയത് 2020-ലാണ്. ഓക്കെ. 2021-ലല്ലേ? ഓക്കെ. Forty 2023 and 50 2025 will 2 years ഗ്യാപ്പിലാണ് ന്യൂ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഇറക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ബ്രോ ഇതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നല്ലോ. If I am correct, next year 2027 ജനുവരിയിൽ 60 സീരീസ് റിലീസ് ആവും. ഓക്കെ. എവരി ഇയർ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് വന്നോണ്ടിരിക്കുവല്ലേ? ട്വന്റി 2025 PC and Crazy Metal ആയിരുന്നു. അതെ, PC. ഓക്കെ. ക്രേസി മെന്റൽ ആയിരുന്നു. എന്താ ബ്രോ? മെന്റലായി ആയിരുന്നു അതാ. ഓക്കെ. ഓക്കെ ഓക്കെ ബ്രോ. ബ്രോയുടെ ഇപ്പം 68K ഒക്കെ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രോ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോയ്ക്ക് മറ്റേ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലേ, അന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ PC നോക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ PS5 എടുക്കാൻ പറയാനായിരുന്നു. തൽക്കാലം ഗെയിം ആശ്വാസം.
ചിലതാണ് കാരണം ആ സമയത്ത് എനിക്ക് PC മേടിക്കാനുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു. അതാണ് ഞാൻ PS4 എടുത്തത്. PS4 ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 25,000 30,000 റേഞ്ചിന് കിട്ടുമായിരുന്നു. എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് PC-നുള്ള ഫുൾ ഐറ്റംസ് അറിയാം. ഓക്കെ, PS5 കേരളയിൽ ഇല്ല. ഓക്കെ, സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് ആണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് GTA 6. കേരളത്തിൽ സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് ആയിരിക്കും ബ്രോ. പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ലുലുവിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ ലുലുവിൽ ബുക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു കേട്ടോ PS5 ഇറങ്ങിയ സമയത്ത്. പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. അന്ന് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നല്ലോ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക്. പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് വളരെ കുറവായിരുന്നല്ലോ. അന്ന് ചിപ്പ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് PS5 അങ്ങനെ റിലീസ്. എനിക്ക് ഒന്ന് മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രം എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും, അറിഞ്ഞൂടാ. ബട്ട് PS5 കേരളത്തിൽ ചാൻസ് ഇല്ല. പക്ഷെ ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബ്രോ. കേരളത്തിൽ ഒറ്റ പ്ലേസിലില്ല. കുറെ നോക്കി. ഓക്കെ, കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ GTA 6 വരുമല്ലേ 2-3 മാസത്തിനുള്ളിൽ. നവംബറിൽ GTA 6 ആയതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Delivery complete. Displaying performance evaluation. Request to join UCA. Registered. Awaiting Cupid connection. ഇനിയിപ്പോൾ വന്നെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ബട്ട് ഇനിയും പീപ്പിൾ ഓക്കെ. ജസ്റ്റ് അന്ന് ഈ PS5 ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മുടെ ലുലുവിലൊക്കെ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിടായിരുന്നു. അപ്പം സ്റ്റോക്ക് വരുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മളെ അവർ അറിയിക്കും, വിളിച്ചറിയിക്കും സ്റ്റോക്ക് നമ്മുടെ ഇത് വരുന്ന അനുസരിച്ച്. അപ്പം അന്ന് ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് അങ്ങോട്ട് 60 അങ്ങോട്ടായിരുന്നു വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ്, 60. പക്ഷെ എനിക്ക് കോളൊന്നും വന്നില്ല. ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടിരുന്നു. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് PS5 കിട്ടി. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പോവാ. എനിക്ക് ഓക്കെ, മോൺസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു ആനിമി കാണാൻ. താങ്ക്സ് ഫോർ ആൻസറിങ്. ഓക്കെ ബ്രോ. ഓക്കെ, യു ആർ വെൽക്കം, ഓൾവേസ് വെൽക്കം. ബ്രോ പോയിട്ട് വരൂ. ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ ദ സൂപ്പർ ചാറ്റ്. പിന്നെ ബ്രോ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് ഡിസ്കോഡിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും. അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്പെക്കും കാര്യങ്ങളും പ്രൈസും എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ബ്രോയ്ക്ക് പറയാം. പിന്നെ എന്തോ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ആനിമി, ഓക്കെ, ആനിമെ കാണുമല്ലേ? ഓക്കെ, നൈസ് ബ്രോ. ഓക്കെ ബ്രോ, പോയിട്ട് വായു. പറ്റുമെങ്കിൽ നൈറ്റ് വരൂ. thermal pad. Indispensable gear for cold weather operations. Especially useful. Appo bye bro. Configuration ഇടാ. Okay bro, configuration ഇട്ടോളൂ. Okay bro, bye.
thank you for your contribution. Ooh. എന്ത് സംഭവം? Hardman. Administering shock. Stand clear. Well, you certainly caught me with my pants down. Glad you could make it, Sam. I'm sorry. I didn't mean to alarm you, but I am what I am. Ah, please, lay her down there. Still no sign of them. You know your heart stops beating. It stops every 21 minutes. I spend 3 minutes on the beach, and then return. 60 deaths and 60 resurrections per day. 60 opportunities to search the beach for my departed family. This is how I live. This is my life. So, while you've traveled to and from the sea an impressive number of times, my beach count is a little higher. 218,549. I see myself in that crater. My wife and my child. It's like looking at the shape of my heart. The doctors called it myocardial cordiformia. Mine is an especially unusual case. I have pictures. Care to see Hartman's heart-shaped heart? No, you really should. It doesn't run in the family. You know, I never came to terms with their loss. In the days that followed, I became obsessed with an idea that the beach is real and they are on it. I would induce cardiac arrest 3 minutes at a time and search for them day after day after day. Also, you could say goodbye. Quite the opposite. It is said that everyone's beach is different. So what if everyone's afterlife is different too? I find the thought terrifying, spending eternity alone, which is why I decided to find my family and make sure to move on with them. You mean die with them? If death would see us reunited, then yes. But the repeated cardiac arrests took their toll on my heart,
The muscle gradually deformed. And after a while, they started calling me the beach scientist. Hartman. I'm glad we could have this conversation. Oh. A body that doesn't necrotize. No sign of decomposition. It's as if she were still alive. The perfect mummy. An impeccable corpse. What's wrong? Where's the other thing you were supposed to bring? Ah, found it. Behold. Wait, dead man? It appears to be an umbilical cord. Human by the looks of it, I think. But this was no ordinary conduit between fetus and placenta. It looks more like a BT's tether. And this was Mama's? Yes. A body that doesn't necrotize and an umbilical cord connected to the beach. These are remarkable discoveries, Sam. Enough to set my sore heart racing. 5 minutes to cardiac arrest. I apologize if our conversation gets cut short. I must go back to the beach and look for my wife and child. One person, one beach. That's the rule. But I'm the exception. My beach is connected to others, as if it were the beneficiary of a coronary bypass. Maybe this twisted heart of mine made it possible. All I know is that I will find them. Even if my every visit raises new questions, I'll have my answers one day. One day. 3 minutes to cardiac arrest. The battlefields. The endless wars you found yourself trapped in. Why do World War-era soldiers wander the beach a century after they fell? Normally the souls of the dead move on. The beach is just a corridor, a place through which they pass on the way to the other side. But if regret, resentment, a fervent desire to remain, if these feelings are powerful enough, they may give rise to an altogether different beach, a collective purgatory for an army of the damned. Clifford Unger. His misery and hatred, combined with your BB acting as some sort of catalyst, have brought these battlefields to our world. 2 minutes to cardiac arrest. Please proceed to a safe location. It's just a theory. You think Higgs is pulling the strings? Pulling all their strings? Ensure you are in a stable position. I don't know. But evidence does suggest that Higgs brought them here. 1 minute remaining. Please hold on to something secure. Oh, before I forget, I have a favor to ask. Activating lab security measures. Could you just relax until I come back? Time stops on the beach, but not in the scene. Rest assured, it'll only feel like 3 minutes to you. We'll continue this shortly. 5, 4, 3, 2, 1.
No luck. Visit 218,550. Oh, sorry. Where were we? I may be used to the 21-minute cycle, but for a first-time face-to-face meeting, there's just too much to cover in one go-around. Can't be easy living like this. Yes. And no. Now that I'm acclimated to it, it isn't especially, onerous. Defecation, ablution, nutrition. Most of life's basic functions fit rather easily into a 21-minute time slot. Sleep is the tricky one. And intercourse, I suppose. Verbal or physical. Not that someone in my position has to worry much about either. Do you read, Sam? Listen to music. Watch films? You know, I keep busy. I have a collection of music, television shows, some very interesting short films, and stories. Everything consumable within a 21-minute window. All from before the Death Stranding, of course. But honestly, the 21 minutes I spend here, all downtime, nothing more. Time spent waiting to go back to the search. My body may be present, but my soul is on the beach. I'm already dead. I know that feeling. Lost my family in an accident. Well, I never expected you to open up to me. As it happens, I've read about your circumstances. I lost my family in an accident, too. I was in the ICU having heart surgery, out of town, in the city. When it was clear that I was going to pull through, my wife took my daughter back to the house to collect some things for me. And then they were caught in the void outs. The city and the hospital were spared the worst, but the shockwave knocked out the power and my life support. I woke up on the beach. The people who died in the two void outs were there. What happened? What's going on? I saw my wife and my daughter in the procession. Hey! It's me! Where are you going? Wait! Don't leave without me! No! Don't go! Please, don't go! The ICU's backup generator kicked in, and I was brought back to life by the defibrillator. Exactly 21 minutes after my heart had stopped. And that was the last time I saw my family. It's my damned heart's fault that we were torn apart, but it's also the reason I'll see them again someday. It defines me. I am Hartman. Ever since, I've walked the beaches of others,
I follow my family's footsteps for a while, and when I get tired, I return here to continue my research. It's funny though, even when my heart stops, the pain lingers. You have any family photographs, Sam? Pity. 5 minutes to cardiac arrest. You mind telling me what I'm doing here before you go back to the beach? Oh, of course. There's a Prepper-owned station in this area. Our scientists stationed there are researching material from before the Death Stranding. What kind of material? The Earth has a long memory. It's trying to tell a story, one that goes back to the very beginning, one that not even the Death Stranding could erase. The scientists are all colleagues of mine from the earlier expedition. I'd like you to bring them onto the chiral network. Amelie proposed we establish our research posts along this belt. Despite a worldwide search, this is the only area known to contain fossils from the late Cretaceous period, when the dinosaurs died out. The assumption being that the last ones lived here, and here alone. You see, hiding in the Earth then are memories of a major mass extinction. Clues that could tell us how to survive our predicament. Certainly, that was Amelie's hope as part of the advanced team when she assigned our backup team here. The past informs the present and aids us in building the future. She was careful to impress that upon us before she went west. 3 minutes to cardiac arrest. Shut up. I'm putting you on mute. Sometime later, we began to observe unusual activity in the tar belts outside Edgenot City. Vast quantities of tar began surfacing, spreading, consuming many of my colleagues, as well as a chiral way station. The whole incident defied explanation. You think Higgs is to blame? I don't know, but we needed that way station. It was essential to expanding the chiral network westward. That's why I'm asking you for your help in building a new one. It won't be much given the handful of equipment we've managed to scrape together. Nothing like the knot cities, that's for sure. But a knot is still a knot. Sam, I want you to use the Cupid to put the scientists on the network, then go to Amelie. Afterwards, we can get back to the important job of researching the deaths. Don't worry about him, Sam. The air mat floor absorbs the impact. I'll unlock the door for you. Sam, you heard him. You can grab the order at a delivery terminal. Hello. Our ultimate objective in this region is to build a replacement for a way station that was lost to the tar. The first step is to put a shelter with our scientists on the chiral network. Now, we don't know the first thing about Amelie's status or what Higgs is up to.
Well, that's a concern for us as much as you. But we won't know more until we get to Edge Knot City. And that means connecting this region first. You should start with the geologist and the paleontologist. The latter's holding something for the Evo-Devo biologist, so I recommend you save her for last. That way, you can finish a delivery and link up the final site in one go. Once all three are on the grid, come back here. Then we can get to work on the replacement for that lost way station. A geologist of ours has been studying fossils as part of his research into prehistoric extinction events. He's been out there conducting excavations for a while now and has begun to suffer the effects of chiral contamination. No doubt the result of excessive exposure to chiralium during the dig. Until the site is properly decontaminated, his work can't proceed. Nor will his health improve. So we need you to bring him some chiralium scrubbing agents. Administering shock. Stand clear. The stratum the team was investigating dates from the end of the Cretaceous period, the time of the infamous mass extinction, which brought the reign of the dinosaurs to a close, leaving small mammals to inherit the Earth. It's the most recent of the Big Five, and one of the largest mass extinctions the world has ever seen. In any event, our team found something truly remarkable. Can you guess what it was? A fossil beach. If that is indeed what it is, then he has made a tremendous discovery. Therefore, Sam, it is essential that you deliver those chiralium scrubbing agents as soon as possible. One more thing, Sam. For this run, you'll be transporting an antimatter bomb. A Bridges paleontologist working on a dig says he needs it. Apparently, the fossils he wants to study are buried deep beneath tar, and the only way he can get to them is by blowing it wide open. Now, hopefully I don't need to tell you to be extra careful when handling high-yield explosives, but in case I do, make sure you keep that container in one piece, no matter what. അപ്പം വാച്ച് ചെയ്തവർക്ക് എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. അപ്പം ഞാൻ തൽക്കാലം സ്ട്രീം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. അടുത്ത സ്ട്രീമായിട്ട് ഉടൻ തന്നെ വരാം ഗൈസ്. Sam, I'm sure you haven't forgotten, but you need to be extremely careful with that antimatter bomb, especially when transporting it by a carrier or vehicle. Any irregularities should trigger an alarm. Don't ignore it.
ഓക്കെ, ടൈം ടു. അപ്പം ഇന്നത്തെ സ്ട്രീം ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് വൈകിട്ട് അടുത്ത സ്ട്രീമായിട്ട് വരാം. ബൈ ഗൈസ്, ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ സപ്പോർട്ട്. ബൈ.